Dorothy Khadem Missagh a un nom qui résonne aujourd'hui dans les plus prestigieuses salles de concert européennes. Cette artiste née en Autriche, au cœur d'une famille où la musique n'est pas seulement un métier, mais une véritable philosophie de vie transmise depuis 4 générations. Cette immersion précoce dans l'univers musical va sculpter une vocation singulière, car Dorothy Khadem Missagh appartient à cette rare génération de femmes qui ont su conquérir le pupitre de chef d'orchestre, territoire longtemps réservé aux hommes. Diriger, c'est bien plus qu'interpréter une partition, c'est incarner la musique, la porter, la révéler. C'est ce dialogue invisible entre une gestuelle et des dizaines d'instrumentistes qui donnent naissance à l'émotion pure. Dorothy Khadem Missagh maîtrise cet art avec une élégance et une précision qui force l'admiration. Ce n'est pas moi que vous entendrez au piano dans quelques instants, mais bien la pianiste prodige autrichienne Dorothy Khadem Missagh, surnommée Nouveau souffle d'air frais par Gramophone Magazine. Ça va se passer dans quelques instants juste ici. Et juste pour la petite info, Dorothy Khadem Missagh a animé 2 masterclass jusqu'ici, le premier à l'intention des jeunes pianistes et le deuxième à l'intention des chefs d'orchestre. With 2 hands, we have the possibility to create the melody, the accompaniment, and different layers. And in the morning, if you both who were here might help me, we said there is something about balance as well, right? So it's easier because we do it right with our own 2 hands. He gives us an indication of, he writes, andante. What does it mean? Walking. Okay, yes. I'm very impressed that all of you know so many languages. Pour ces jeunes musiciens, c'est une rencontre avec l'excellence. En l'espace de quelques heures, ils découvrent les subtilités de l'art du chef d'orchestre, sous la conduite de Dorothy Khadem Missagh. Chaque geste devient enseignement, chaque regard porte une intention musicale. I think it's good to have 1, 2, 3, 4. Right? It's also more fluid. Yeah. Okay, thank you. You can see sometimes we're caught off guard because when we practice a piece, maybe in the beginning we look at the rhythm. And then once we learn it, we think, oh, perfect, it's going very well. And we just enjoy the melody. But no heartbeat, no pulse, no life. So always remember, even if we know the piece very well, keep in mind what is the rhythm, what is the pulse. And for that, we need the breathing. 1, 2, 3, 4. Try the breathing and give yourself the breathing afterwards. Could you do just everything without the upper layer, without the high voice? And have you tried that, singing the upper melody? I've tried, but only one thing. Imagine picking up this from here. So you go, and 1, and you put it down. Try this. Just pick it up and put it back on the piano. Exactly. Now turn around so that you take it, yes, from this side. And 1. And don't be too afraid. Just imagine this is now your choir or orchestra or band. You just go, you look at them and go, and 1. You can even touch the piano. It's okay. Nothing will break. Fantastic. Now you know what? You're holding your breath because I can see you're a little shy, but you don't need to be. You'll do it with them. Don't forget to breathe. 3. Yeah, for us, for the beginner level, we'll just do the upbeat. Thank you. Yes, but this was a very good example. Once you've given the upbeat, you need to keep going, because if you slow down, they will slow down. So this is the direct response you get from the musicians to what your hand is doing. And any nervous feeling that you have will directly translate to them.
So would you like to give it a try? Just the upbeat. We'll just give the first upbeat, and so we go 1, 1, 2, 1, 2. We go back. Basically, our elbow rocks back and forth. 1, 2, 1, 2. Do you understand? So basically, we touch it in the same spot. It's 1, 2, 1, 2. Do you want to give it a try with your own hand, maybe, because it's the right height? So you give your hand out, okay? And basically, So just relax. Yes, okay. You have this, and then you go 1 to the back, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So basically, what the musician sees is going down and then going up. It's a very clear 1 and 2. The other 1 and 2 system is going out and going back in. So but still you touch the same spot, 1 and 2. Whoever wants, you can just try it. One more time. We need the 1 and down. Otherwise, we don't know your tempo. If you just give us, and then you go fast, it's difficult for them to follow. What is your tempo? Okay, you're giving me 3 different tempi. 1 and. By the way, singing, but it's very good that you have a lot of choir members here. Singing as a conductor, even if you don't feel comfortable, even if you don't have the nicest voice like me, is important still. Thank you. Can you just be, for once, just really follow her beat, even if just follow her beat. Just do it. They will be now your direct response. Yeah, you will see if it's good or not. Okay. Thank you. Well done. Yeah, but the problem is you're getting faster and faster. So, as a conductor, I like your tempo. Basically, I like that it's a little faster tempo. Well done. But if you decide on a tempo, that should be made before you start. Once you start, keep that tempo. Okay? We made it up until here. Well done. I think I like the character a lot. And I like that we did the meno mosso a little bit more fluent so that we had time for the ritardando in 25. Let's try that right away from 45. That you have the pulse for the dance, because sometimes when we're dancing and we lose the tempo too much, it's difficult to follow. That's why we, with Brahms or with the classical composers, it's always important to keep that element of dance alive.
Et nous avons eu l'occasion de rencontrer à la fois les participants et les intervenants de ces différents masterclass. Tout de suite, réaction. En fait, c'était vraiment inspirant pour moi parce que c'est vrai que j'avais un peu délaissé le piano depuis que j'ai commencé mes études. Mais là, ça m'a vraiment inspiré à reprendre un peu le piano et vraiment prendre ça plus sérieusement encore, comme avant. Et puis, elle m'a laissé avec plein de tips sur comment m'améliorer avec le piano, comment, avec la mélodie, le tempo et puis la technique aussi. Et ouais, je compte utiliser ces tips quand je pratique dans le futur. Once from the very beginning again. Much better. You're skipping a beat here. I was hoping you noticed. I was hoping you noticed. 1, 2, 3, 4. Yes. En fait, ce morceau-là, j'avais jamais joué devant qui que ce soit, donc ça m'a vraiment apporté de nouveaux insights, disons. Et puis aussi, j'avais pas vraiment joué devant qui que ce soit pendant très longtemps, donc c'était une très bonne expérience. Okay, let me show you something. And really focus on doing the legato. Sorry. So you can see all that I'm doing with my right hand in the upper register is trying to continue the line. So even there I'm doing a lot of silent changes. Tout d'abord, je pensais qu'elle serait bien intimidating, mais au contraire, elle était bien accueillante. Elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a donné des différents tips sur la technique, les nuances, comment jouer la pièce, le côté performance, comment améliorer. Elle m'a aussi informé comment il faut que je passe une histoire au public quand je joue cette pièce. Elle m'a bien aidé à améliorer la position quand je joue le piano, la posture et tout. Cela est bien important, je pense, qu'on va jouer pour un public. L'après-midi marque un tournant. C'est maintenant au tour des chefs d'orchestre confirmés de bénéficier de l'expertise de Dorothy Khadem Missagh, à un moment privilégié d'échange entre professionnels de haut niveau où l'expérience se confronte à la maîtrise. Aujourd'hui, on était dans un masterclass de direction orchestrale qui était vraiment très intéressant. On a appris tout plein de choses. Des fois, c'était même avec des personnes qui n'ont pas vraiment une notion. Alors, on a appris comment diriger, comment tenir le bâton et diriger proprement. Quelles sont les façons de... On doit regarder l'orchestre avant de commencer. We practice with something, with some underground. So we go 1, 2, 1, 2. C'était une vraie expérience humaine, je dirais, avec beaucoup d'attention sur la façon de travailler, de diriger l'orchestre, et c'était très intéressant. Lorsqu'on a une personne qui s'y connaît vraiment, qui nous montre comment diriger, on apprend à travers de ses expériences.
à travers de sa façon de voir les choses. Il y a des petites choses en plus nouvelles qu'elle peut nous guider, elle peut nous donner. Et c'est là où ça devient beaucoup plus pointilleux sur la façon de voir l'orchestre, la façon de travailler avec un ensemble et la psychologie de l'être humain sur comment est-ce que les musiciens voient le chef d'orchestre, etc., et comment il faut être à l'aise et beaucoup plus de choses que ça. Et c'est ça qui était très intéressant et très différent. If you give us a little bit of an impulse, like imagine there's a mosquito and you want to kill it. Yak, tak, tak, 1 and 2 and 3 and 1 and yeah, you can. D'avoir une personne est aussi qualifiée en matière de conducting, chef d'orchestre et pianiste. Pam, param, pa, ya, pam, balilam. Ça fait plaisir de partager une expérience musicale, surtout nous à l'orchestre de la police. Et donc les musiciens qui m'ont accompagné sont des jeunes musiciens et qui sont toujours en formation ici même au conservatoire, en formation avancée. Donc c'est l'expérience pour ces jeunes aussi. Left, right and up. 1 and 2 and 3 and 4. En matière de diriger l'orchestre, donc et ça fait plaisir de voir, de disséquer les instruments. Et sur nous, surtout à l'orchestre de la police, on a des cuivres et des bois. Donc la clarinette, flûte et les cuivres, donc trompette, trombone et tuba. Donc l'expérience a été enrichissante en matière d'orchestre, comme si d'organisation d'orchestre et de disséquer une partition surtout. To help everyone to stay together, so the unified aspect. The second part that I'm trying to find is to actually make music. The band is your instrument. Exactly. The band is our instrument, and for those that were here this morning, the piano is a symbol for the orchestra. I mean, we don't have so many nice smiling faces, but still, with two hands, we have the possibility to create the melody, the accompaniment, and different layers. La musique est universelle. Donc, à tout âge, on apprend. Je suis toujours en apprentissage musical. Donc, comme je vous dis, on a différents âges au sein de l'orchestre de la police. That was it. Thank you. Another person. Ces masterclass d'exception ont pu voir le jour grâce au mécénat culturel de l'Union européenne et de son ambassadeur, un homme qui conjugue engagement diplomatique et passion musicale, lui-même musicien accompli. J'aime bien la musique classique, je joue moi-même le piano et c'était une occasion unique pour amener ici une très très bonne pianiste de ma ville natale, Vienne. Donc en fait j'ai vécu à Vienne longtemps et ça c'est vraiment chaque pierre respire la musique classique, je dirais ça. Pas uniquement la musique classique, il y a aussi la musique moderne, mais la musique classique c'est la fondation pour nous. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait bien partager avec Maurice. Et j'ai aussi trouvé qu'ici, il y a des jeunes qui ont des talents, qui connaissent peut-être pas si bien la musique classique, mais une fois ils ont découvert ça, ils vont être plus passionnés, ils vont travailler là-dessus et peut-être un jour devenir aussi un grand pianiste ou un musicien en général. Deuxièmement, je pense que la musique classique, c'est une formation du cœur, parce que ça exprime beaucoup d'émotions et on n'entend peut-être pas quand on entend en audio, mais si vous êtes dans une salle de musique, en fait, il y a les ondes qui sortent, qui émanent de l'instrument, et c'est quelque chose de très émotionnel, en fait. Et je pense que c'est quelque chose de très, très beau qui peut toucher tout le monde, ou ceux qui sont plus sensibles, surtout. De votre vécu à l'île Maurice, vous êtes là depuis des années. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Mauriciens qui ont du talent qui peut être exporté? Oui, bien sûr, bien sûr.
il y a la musique, disons, de ici, je parle de Sega et autres musiques, évidemment, et il y a beaucoup de rythme là-dedans, mais aussi l'héritage. Et je pense que aussi dans la musique classique, même si ça semble loin, mais je pense quand même qu'il y a un héritage aussi dans cette île des premiers colons qui sont venus ici, etc. Ils ont amené en fait cette culture qui déjà à l'époque était en train de croître en Europe. Je pense que donc il y a une fondation pour ça. Mais pour les talents, oui, en effet, chaque année on fait un petit concours au Khadem Art Center justement pour les jeunes talents. Et là on découvre quand même qu'il y a des talents qui jouent pratiquent des instruments différents, même le chant. Et il y a des talents. Il faut les découvrir, je pense, et j'aimerais bien contribuer à ceci sur cette île. Il est maintenant temps de découvrir qui est donc Dorothy Khadem Missagh. I had the privilege of growing up in a musical surrounding, in a musical family. All my siblings, as well as my father, are violinists, classically trained professional violinists, performing in orchestra, performing solo, and most importantly, my mother, who was really a lover of classical music with a fantastic voice, and she used to sing for me as I was a very small baby, so I believe she left the most important impression on me, and she introduced me with her love for music to the world of classical music. At our home, I was lucky enough to have access to a piano instrument, and as I was just playing, it was the most natural approach to go also to the piano and try out the different sounds that my small hands would produce. And very early on, I expressed the wish of learning the piano. Of course, teachers were quite hesitant because my parents saw that I was delighted and I wanted to learn, and they approached very good teachers early on, and they were first hesitant in a way that they were saying, oh, she's very, very young. I was 3 years at the time, and let's see how she can manage with concentration and the small fingers. I actually wanted to play the violin first because I wanted to be part of, the family. Everyone was playing the violin. I have much older siblings. I'm the last child, 15 years younger than my older brother. So I had a very special relationship to my older siblings. I was looking up to them, and I wanted to also belong and play the violin, such as they did. But the violin sound is still dear to me, but it was too linear. It's just one line that you can produce, one melody. If you're technically very far, of course, you can play more complicated pieces, but it's never as fulfilling as the piano is. And the piano, for me, early on, gave me the opportunity to really have an orchestra within my two hands, within my grasp. And that was what was so appealing to me. Growing up, I had access to classical music. I was able to go and witness and experience classical concerts, and also backstage to see how the rehearsals went. And this left a very big impression on me. I would see conductors coming in, conductors who were exclusively male at the time. Growing up, I never saw a female conductor. And I also saw that those who were in charge of making decisions in the music world were mostly men. And I grew up in a family where quality mattered, where I was encouraged to really go my own way and make my own experiences, make my mistakes, learn from them and carry on, regardless of being a woman or a girl at the time. In that sense, I would like to really encourage parents and also make fathers aware of their responsibility of really encouraging kids, regardless of being a girl or a boy. And my initiative of founding a festival is based on the same idea, that as a young person, as a woman,
I can take matters into my own hand. I can really take responsibility for cultural programs, put together a whole festival that takes place every year in spring during the month of May and June, all around Vienna, in the place that's called Lower Austria, in venues that are historically connected to Beethoven. As part of the festival, we also founded a festival orchestra, which is a big undertaking, especially for me as a female conductor, to have a big orchestra to work with, and the orchestra being the ambassador of the festival. Additionally to that, we have established a forum which is dedicated to young talents. And this is what brings me to this wonderful afternoon and day that I've spent here at the Conservatoire, working with the young talents here, which is something that's very close to my heart. I'm very happy to be in Mauritius. I'm very happy to be performing here for the first time. But I'm also glad that there is this possibility of really getting in touch with the Mauritian talents here and exchanging thoughts and giving some of my experience to them. You have the chance to see the performance of our young pianists and conductors. So how highly do you rate them musically? Bela Bartok once said, competitions are for horses. So to compete in the musical world, it's a very delicate matter because it's not something that you can measure, such as sports, where you know exactly how fast someone has to be to win. So in music, it's different factors that we need to take into account for a real connection that an artist can make with the audience. It is working on technique, it is honing one's talent, and it is last but not least, really expressing innermost feelings. So it's that combination that makes an artist exceptional. Voilà, j'espère que cette émission vous a aidé à mieux saisir l'essence de Dorothy, Khadem, Missagh. Rendez-vous très prochainement sur les chaînes de la MBC pour découvrir ses futurs concerts. For me, the most fulfilling is to be able to make music, be it with my own hands, playing the piano by myself as a soloist, or collaborating with fantastic fellow musicians in chamber music, or as a soloist with orchestra even. But then also coming together with an ensemble, with a group of musicians, or with a big orchestra. Because there, it's not my hands that exclusively produce the sound, it is the collaboration and the trust that we built, and through that together, we make the music come to life.